El sol de la tarde se filtraba entre los gritos de los muros de barro, iluminando el polvo que flotaba en el aire como diminutos fantasmas. Xiao Li, con las mangas remendadas y un bote de madera en las manos, se movía entre los establos del clan Menguante. El head de las letrinas impregnaba sus ropas, una mezclada de amoníaco y podredumbre que yo no notaba. Desde pequeño, su lugar había sido ese, el último escalón, el que nadie quería ocupar. Menguante. La voz de Weichong, el hijo mayor del patriarca, cortó el silencio. Ya terminaste de limpiar. Mi padre dice que no terminas antes del anochecer. Te quedas sin cena. Xiao Li levantó la cabeza, encontrando la mirada burlona del joven noble. Weichong vestía seda azul. Su espada colgaba elegantemente de su cintura, un símbolo de su rango en el clan. Detrás de él, dos guardias rían en voz baja. Casi terminó, respondió Xiao Li, su voz apenas un susurro. Que sí. Weichong se acercó, pateando el balde. El agua sucia salpicó las piernas de Xiao Li. Los débiles siempre tienen excusas. Por eso tu padre murió en la frontera. Por eso eres un cero a la izquierda. Xiao Li apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que cualquier respuesta solo traería más golpes. Se inclinó, recogió el balde y continuó su trabajo. Mientras las risas de los guardias se desvanecían en la distancia. El resentimiento crecía en su pecho como una llama sorda. Pero la razón le decía que no podía enfrentarlos. No era más que un cultivador de la primera etapa del chi corporal, el nivel más bajo. Ellos eran de la tercera, cuarta etapa. Incluso un enfrentamiento breve terminaría con él en el suelo, sangrando. El atardecer llegó sin piedad. El rojo del cielo se mezcló con el naranja, y las sombras se alargaron. Xiao Li terminó su trabajo y caminó hacia el salón principal, donde los ancianos del clan se reunían para la cena. Pero al llegar a la entrada, algo le heló la sangre. El olor a metal. A sangre fresca. La puerta de madera estaba entreabierta. Desde dentro, llegaban sonidos extraños, golpes, gemidos, y luego silencio. Xiao Li empujó la puerta con mano temblorosa, y lo que vio le robó el aliento. El salón estaba bañado en carmesí. Cuerpos yacían por todas partes, ancianos, guerreros, sirvientes. El tío Liang, el hombre que lo había creado desde la muerte de su padre, yacía decapitado cerca de otro ancestro. Su cabeza descansaba a unos pasos, los ojos abiertos, la boca congelada en un grito. No. Susurró Xiao Li, cayendo de rodillas. La sangre del tío Liang se extendía en un charco, y al tocar el suelo con las manos, Xiao Li sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. El dolor punzante le atravesó los meridianos, como agujas de hielo le perforaron las venas. Intentó retirar las manos, pero no podía. El dolor aumentaba, y con él, una sensación extraña, como algo despertara dentro de él, algo oscuro y hambriento. ¿Qué está pasando? Murmuró, mientras el cadáver de su tío comenzaba a temblar. Los dedos del tío Liang se movieron primero, luego los brazos, y finalmente, el torso sin cabeza se incorporó lentamente. Xiao Li gritó, pero el sonido se quedó atascado en su garganta. El cuerpo se puso de pie, buscó a tientas la espada caída, y la empuñó. La cabeza seguía en el suelo, pero el cuerpo se movía con una determinación sobrenatural. Tío Xiao Li tartamudeó, retrocediendo. De repente, una flecha incendiaria atravesó la ventana, incrustándose en una viga. El fuego comenzó a propagarse rápidamente. Las flechas siguieron,
iluminando la noche con destellos anaranjados. Gritos de guerra resonaron desde fuera, por el Clan Colmillo de Tigre. Que no quit en I uno. Xiao Li miró el espectro de su tío, que ahora se movía hacia la puerta. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la salida trasera. El espectro lo siguió, protegiéndolo, blandiendo la espada contra cualquier sombra que se moviera. Detrás de él, el sonido de metal chocando contra metal. El espectro de su tío se enfrentaba a un guerrero de armadura negra. Xiao Li no miró atrás. Corrió hacia el bosque, las ramas azotando el rostro, el corazón latiendo con furia. Pero al llegar al borde del claro, se detuvo. El sonido de la lucha había cesado. Se giró lentamente y vio el guerrero de armadura negra emerger de entre las lomas, la espada ensangrentada en la mano. Detrás de él, los restos del espectro yacen inútiles. El guerrero lo miró fijamente, sus ojos brillando con una luz roja. Tú, dijo el guerrero, su voz grave como el trueno. Tú eres el que despertó el Qi de Sombra. La profecía es y campo. Xiao Li no entendía nada. Solo sabía que tenía que ir. Pero antes de que pudiera dar un paso, el guerrero alzó la mano, y una onda de energía lo golpeó, lanzándolo contra un árbol. El mundo se volvió negro. El olor a humedad y a sangre putrefacta era lo primero que percibía Xiao Li. No era solo el olor. Lo sentía en la piel, un frío que no venía del suelo del bosque, sino de dentro. Su cuerpo era un mapa de dolor. Cada músculo, cada hueso, lo recordaba que seguía vivo. Pero la conciencia ligaba a cuentagotas, como imágenes borrosas de un sueño roto. Parpadeó. El cielo grisáceo del amanecer se filtraba entre las copas de los árboles. Hojas secas y tierra húmeda bajo su mejilla. Intentó moverse, y un gemido se lo escapó de la garganta. Su ropa, la túnica raída que siempre vestía, estaba empapada. No de rocío. De sangre. La sangre de su tío Yang, la sangre de los suyos, la suya propia. Todo se mezclaba en un caldo pegajoso que lo jalaba la piel. Un ruido. Un crujido de ramas a su izquierda. Xiao Li contuvo el aliento. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. No podía ver. Su cabeza estaba demasiado pesada. Solo escuchaba. Pasos lentos, pesados, que se acercaban. El olor a bestia, a pelo mojado y a carne en descomposición, luego a sus fosas nasales. De la penumbra del bosque emergió una silueta. Era un lobo, pero no un lobo vivo. Su pelaje gris estaba opaco y enmernado. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Un costado tenía una herida abierta. Carne oscura y huesos blanquecinos asomando. Sus ojos, antes feroces, ahora eran dos cuencas vacías. Un lobo espiritual muerto, vagando sin rumbo. La bestia se detuvo a 2 pasos de él. Inclinó la cabeza, olfateando el aire. Xiao Li sintió el aliento frío del animal rozar la mejilla. El miedo lo paralizó, pero también sintió algo más. Una conexión. Un hilo invisible que tiraba de su pecho. El Qi de Sombra, latente en su interior, se agitó como una serpiente dormida. El contacto con la muerte del lobo era un imán. El lobo acercó su hocico al pecho de Xiao Li, donde la sangre se acumulaba en un charco oscuro. Al tocarlo, un escalofrío recorrió el cuerpo del joven. El Qi de Sombra, hambriento y salvaje, brotó de su interior sin control. No era un flujo suave, era una avalancha de energía negra, fría y densa, que se derramó sobre el lobo. Xiao Li no pensó.
Actual por instinto. Como un ahogado que se aferra a una tabla. Canalizó todo el resentimiento que bulla en su alma hacia esa criatura. El odio hacia los asesinos. La tristeza por su clan. La desesperación de su propia debilidad. Todo eso se inyectó en el cadáver del lobo. El animal se estremeció. Un temblor violento sacudió su esqueleto. De sus cuencas vacías brotó una luz roja, tenue al principio, luego ardente. Sus mandíbulas se abrieron en un olido silencioso. La carne se tensó, el pelaje se erizó. El lobo se puso en pie, no como una bestia viva, sino como una marioneta de carne hueso atada a un hilo invisible. Xiao Li sintió el cambio. Era como si una extensión de su propia voluntad hubiera ocupado el cuerpo del animal. Podía sentir el frío de sus patas sobre el suelo, el olor a pino del bosque, la ausencia de calor en su pecho. La conexión era absoluta. El lobo giró la cabeza y lo miró. Ya no era una bestia salvaje. Era suyo. Su primer espectro. El joven se incorporó lentamente, apoyándose en un tronco. El lobo se acercó y frotó su cabeza contra su pierna, un gesto que en vida sería de sumisión, pero ahora era una afirmación de lealtad. Xiao Li cerró los ojos y concentró su chi. Al hacerlo, sintió algo más. Como antes en un estanque, podía percibir los almas de los caídos en un radio de un kilómetro. Guerreros muertos en batallas pasadas. Viajeros asesinados por bandidos. Bestias caídas en la casa. Todos yacen bajo tierra, esperando a él. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. El mundo marcial lo había despreciado por débil. Ahora tenía un poder que ellos jamás comprenderían. No necesitaba fuerza bruta. Necesitaba muertos. Y el mundo estaba lleno de ellos. El lobo espectro gruñó, un sonido ronco que vibraba en el aire. Xiao Li levantó la mirada. Más allá de los árboles, a través de la bruma matutina, vio luces. Hogueras. Un campamento. Estandartes con la cabeza de un tigre blanco bordada en rojo. El Clan Colmillo de Tigre. Sus dedos se crisparon. La sangre de su tío aún lo conmovía la piel. El lobo a su lado tensó los músculos, listo para atacar. Xiao Li no dijo nada. Solo observó los hogueras, sintiendo el pulso de los vivos que había al otro lado. Y en su pecho, el Qi de Sombra latía con la promesa de una cosecha inminente. La luna, una tarjeta de jade pulido, apenas iluminaba el bosque de pinos negros. Xiao Li yacía pecho contra tierra, su cuerpo un tembloroso por la reciente activación del Qi de Sombra. El lobo espectro, ahora una masa de carne grisácea con ojos que brillaban como ascuas, yacía a su lado, su lengua espectro lamiendo el aire. A lo lejos, los hogueras del campamento del Clan Colmillo de Tigre palpitaban como ojos de bestias hambrientas. El olor a carne asada y a sudor de hombres ligaba hasta él, mezclado con el hedor a muerte que aún impregnaba su propia ropa. Xiao Li contuvo la respiración. Su cuerpo, que siempre había sido el más débil del clan Menguante, ahora se sentía extrañamente ligero, pero también vacío. Cada latido de su corazón parecía bombear no sangre, sino una sombra fría que se extendía por sus venas. El lobo espectro giró la cabeza, sus orejas puntiagudas orientándose hacia un sonido, un chorro de líquido contra la corteza de un pino. Un hombre. Solo. Xiao Li se movió con sigilo, deslizándose entre las sombras como si él mismo fuera una de ellas. El lobo lo siguió. Sus pasos no hacían ruido sobre las agujas de pino.
El asomars por detrás de un tronco, vio el anciano. Tenía el cabello cano recogido en un mano. Y vestía una túnica marrón con el emblema del Clan Colmillo de Tigre bordado en el pecho, un tigre blanco con garras ensangrentadas. El anciano se ajustaba el cinturón, murmurando algo sobre la pésima calidad del vino de la tienda de suministros. Xiao Li sintió un odio tan denso que casi podía saberlo. Ese hombre había estado esa noche. Cuando las espadas brillaron y la sangre de su clan empapó la tierra. No lo recordaba con claridad, pero su Qi de Sombras. El poder dentro de él vibraba, reconociendo el asesino. Pero no podía atacar directamente. Era débil. Su daga, manchada con el veneno de una planta que había encontrado en el bosque, solo sería efectiva si lograba sorprenderlo. Necesitaba una distracción. Miró a su alrededor. A pocos pasos, yacía el cadáver de un ciervo, sus ojos vidriosos reflejando la luna. Había muerto hacia horas, quizás por la mordedura de un lobo. Xiao Li extendió una mano temblorosa y canalizó una fina hebra de Qi de Sombra hacia el animal. El cadáver se estremeció. Los músculos se tensaron. El ciervo se puso de pie, sus patas traseras temblorosas, y comenzó a caminar torpemente hacia el anciano. Che. El anciano se giró, entrecerrando los ojos al ver el ciervo moviéndose de forma antinatural. Desenvainó su espada, una joya ancha que brilló bajo la luna. Bestia maldita. El ciervo se detuvo, sus ojos muertos fijos en el anciano. Xiao Li sintió el drenaje en su chi vital. Era como si alguien estuviera succionando su médula ósea. Pero aguantó. Dio la orden mental al lobo espectral. El lobo atacó desde la oscuridad, sin un solo sonido. Sus fauces espectrales se cerraron alrededor del débil del anciano, y este gritó, cayendo de rodillas. La espada se le escapó de la mano. Xiao Li saltó desde las sombras, la daga en alto. El anciano, con los ojos desorbitados por el dolor y la sorpresa, apenas tuvo tiempo de levantar un brazo para protegerse. La daga se hundió en su garganta. Un chorro de sangre caliente salpicó el rostro de Xiao Li. El anciano gorgoteó, sus manos arañando el suelo, y luego quedó inmóvil. Xiao Li se quedó allí, jadeando, mirando el cadáver. El lobo espectral soltó el débil y se sentó, lamiéndose las fauces. El ciervo, sin el flujo de Qi, cayó al suelo, inerte. Ahora venía la parte difícil. Xiao Li cerró los ojos y concentró todo su Qi de Sombra en la punta de sus dedos. Colocó una mano sobre el pecho del anciano, sintiendo el último latido apagarse. Luego, inyectó el resentimiento. Fue como verter ácido en un pozo seco. El cadáver se arqueó, sus ojos se abrieron de par en par, ahora blancos como la leche. La boca se abrió en un grito silencioso. Xiao Li sintió un tirón violento en su pecho, como si un anzuelo estuviera enganchado en su corazón y alguien estuviera llorando. 30 días. Lo supo instintivamente. 30 días de su vida, arrancados de golpe. El anciano se incorporó lentamente, sus movimientos rígidos, como los de una marioneta cuyas cuerdas están siendo ajustadas. Xiao Li sintió una conexión, un hilo invisible que unía su mente al lado del cadáver. Podía sentir los recuerdos del anciano, fragmentados y fríos, técnicas de espada, contraseñas, rostros de sus compañeros. Levante dijo Xiao Li, su voz apenas un susurro. El espectro obedeció. Se puso de pie,
Su Morada Vicia Fija en el Horizonte. Luego, abrió la boca, y una voz resposa, como pepo de liga contra madera, emergió de su garganta. El general duerme en la tienda central. Xiao Li sintió un escalofrío que no era de miedo, era de poder. Miró hacia el campamento, donde los ogres palpitaban como promesas de sangre. El lobo espectro gruñó, y el espectro del anciano esperó, paciente, eterno. Entonces susurró Xiao Li, limpiando la sangre de su rostro con la manga. Iremos a despertarlo. La noche era un manto de lágrimas negras sobre el campamento del Clan Colmillo de Tigre. Las fogatas palpitaban como ojos de bestias heridas, lanzando sombras danzantes que se retorcían en el suelo de tierra paistada. El air olía a carbón, a pseudo rancio y a un miedo que aún no había nacido. Xiao Li, oculto tras un árbol nodoso cuyas raíces parecían dedos de un ahogado, observaba el espectáculo con los ojos entrecerrados. A su lado, la silueta del anciano reanimado se erguía como un monumento a la muerte. Sus ojos, dos clancos vacíos que resumaban un brillo violáceo, miraban sin ver, pero su mente, atrapada en el resentimiento, bullía con recuerdos afilados como cuchillos. Por allí susurró el espectro, su voz un crujido de hojas secas. La guardia cambia cada hora. Hay un punto ciego detrás de las tiendas de provisions. Nadie mira a él. Xiao Li asintió, sintiendo el peso de su propia vida en cada latido. Cada paso que daba hacia el campamento era un paso hacia el abismo. Sabía que el Qi de Sombra lo devoraba por dentro, que cada reanimación lo robaba días, meses, quizás años. Pero el renzo era un combustible más poderoso que cualquier elixir. Cerró los puños, sintiendo las unas clavarse en la palma, y avanzó. El espectro del anciano se movía con una fluidez antinatural. Sus pies apenas rozando el suelo. Guió a Xiao Li por un sendero de sombras, esquivando las antorchas con la precisión de un fantasma que conoce cada rincón del campamento. Paran junto a dos guardias que bostezaban apoyados en sus lanzas. Uno de ellos giró la cabeza, pero el espectro ya había empujado a Xiao Li contra una tienda, ocultándolo en el pliegue de la lona. El guardia escupió el suelo y volvió a su conversación sobre mujeres y vino. Xiao Li contuvo el aliento hasta que el dolor en los pulmones lo recordó que aún estaba vivo. La tienda del general se alzaba en el centro del campamento. Una mole de lona negra adornada con colmillos de tigre pintados en rojo. Era más grande que las demás, con una entrada custodiada por dos guerreros de armadura de cuero y moradas duras. Xiao Li observó desde la sombra de una carreta de suministros. El espectro del anciano se inclinó hacia él. El general duerme dentro. Siempre vive hasta tarde. Ahora debe estar borracho. ¿Y los guardias? Preguntó Xiao Li, su voz un hilo de air. Los conozco. Son jóvenes. Tienen miedo de despertarlo. No se moverán si no hay una amenaza directa. Xiao Li sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. Sacó del cinturón un silbato todo injusto de lobo. Lo llevó a sus labios y sopló. No salió ningún sonido audible, pero una vibración apenas perceptible recorrió el air. Desde las sombras, una forma grisácea y más lenta emergió. El lobo espiritual. Sus ojos eran dos brasas de resentimiento. Su pelaje un recuerdo de lo que fue. La bestia se movió sin hacer ruido, deslizándose entre las tiendas como un sueño fibro. El lobo se detuvo frente a la tienda de los guardias, a unos 20 pasos de la tienda del general. De su garganta brotó un granido que heló la sangre. Los dos guardias se giraron, sus manos yendo a las espadas.
El Lobo Salto, no hacia ellos, sino hacia la entrada de su tienda, derribando la lona con un zarpazo. Dentro, se oyó un grito ahogado. Luego el sonido de madera estruendos. Los guardias corrieron hacia él, abandonando su puesto. Ahora susurró el espectro. Xiao Li corrió. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras cruzaba el espacio abierto. El espectro lo seguía, su presencia fría como un stereo. Llegaron a la entrada de la tienda del general. Xiao Li levantó la lona y se deslizó dentro. El interior era cálido, cargado con el olor a vino agrio y aceite de lámpara. Una figura yacía en un cáter, su respiración pesada y rítmica. El general era un hombre corpulento, con una cicatriz que lo cruzaba la cara de la frente al mentón, un testimonio de batallas pasadas. Su espada descansaba en una vaina junto al cáter, el alcance de la mano. Xiao Li sintió el miedo como un nudo en el estómago. Este hombre era un cultivador de la etapa espada naciente. Podría partirlo en dos antes de que pudiera parpadear. Pero no lo quería limpio. Xiao Li no era un guerrero. Era un sepulturero. Secó la daga. Su joya untada con una pasta negra de hierbas y veneno de simpis. Dio un paso adelante. El general se movió en sueños, murmurando algo. Xiao Li se detuvo, el corazón golpeando las costillas como un perro engelado. El espectro del anciano se colocó a su lado, sus manos temblorosas listas. Ahora susurró Xiao Li. El espectro saltó. Sus dedos, rígidos como garras, se cerraron alrededor de la garganta del general. El hombre despertó con un grito ahogado, sus ojos abriéndose de par en par. Vio el rostro putrefacto del anciano, reconoció a su propio subordinado, y el horror lo paralizó por un instante. Fue suficiente. Xiao Li hundió la daga en el costado del general, justo debajo de las costillas. La joya entró con un sonido gemido, y el veneno comenzó a hacer su trabajo. El general rugió, una explosión de chi que sacudió la tienda. El espectro salió volando, estrelándose contra un poste. Xiao Li retrocedió, pero el general ya estaba de pie, la sangre manando de su herida. Su mano buscó la espada, pero el veneno ya lo nublaba la vista. Dio un paso tambaleante hacia Xiao Li, la espada levantada. Maldito gusano! Grumó. Xiao Li no respondió. Silbó de nuevo, un sonido agudo y penetrante. Desde fuera, el lobo espiritual entró como una flecha gris, sus fauces abriéndose. El general giró para enfrentarlo, pero el lobo era más rápido. Se clavó en su brazo, mordiendo hasta el fuso. El general gritó, diciendo que la espada. Xiao Li aprovechó el momento. Se lanzó hacia adelante, blandiendo una estaca de madera afilada que había todo echar. La enterró en el pecho del general, justo donde el corazón latía con furia. El general se quedó quieto. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. Como si no pudiera creer que un deco como Xiao Li pudiera matarlo. Luego, sus rodillas se doblaron y cayó de bruces, levantando una nube de polvo. El silencio llenó la tienda. Xiao Li jadeaba, el sudor corriendo por su frente. El lobo se sentó, lamiéndose las fauces manchadas de sangre. El espectro del anciano se levantó lentamente, sus fusos crujiendo. Xiao Li se acercó al cadáver del general. Colocó una mano temblorosa sobre el pecho del hombre, sintiendo el último latido apagarse bajo sus dedos. El Qi de Sombra bullía en su interior, ansioso por liberarse.
Sabia que cada reanimación lo costaba un pedazo de su vida. Pero también sabía que este espectro, este género de la etapa espada naciente, sería su lugarteniente, su primer soldado de élite. La duda lo asaltó por un instante. ¿Valía la pena? ¿Cuánto tiempo lo cuidaba? Pero luego pensó en su clan masacrado, en los cuerpos de sus hermanos apelados como Lina, en la risa del patriarca del Clan Colmillo de Tigre mientras ordenaba la matanza. El renzo fue más fuerte que el miedo. Cerró los ojos y canalizó el Qi de Sombra hacia el cadáver. La energía negra fluyó de sus dedos, envolviendo el cuerpo del general. La carne comenzó a palpitar, los tendones a tensarse. Una luz violeta brotó de los ojos del muerto, y un gemido, profundo y terrible, escapó de sus labios. Xiao Li abrió los ojos. El general se incorporó. Su mirada vicia pero fija en él. La tienda se llenó de un frío que helaba los huesos. Xiao Li sonrió, una sonrisa que no era de triunfo, sino de un dolor antiguo que finalmente encontraba un propósito. Levantate ordino. Tienes un nuevo alma. La mano de Xiao Li temblaba sobre el pecho del general. El Qi de Sombra fluía desde su palma, una corriente negra y espesa que se filtraba en la herida abierta. El cuerpo del guerrero, un caliente, comenzó a convulsionar. Los tendones se tensieron, los ojos se abrieron de par en par, y un brillo rojo y vidrioso reemplazó la luz de la vida. Xiao Li sintió un tirón en su propia médula, como si alguien lo arrancara un pedazo de años de vida. 50 días, calculó, el precio por domar a un cultivador de la etapa espada naciente. El dolor era un fuego frío que lo recorría las venas, pero no se detuvo. El general se incorporó con un movimiento seco, casi mecánico. Su mandíbula colgaba, y de su boca escapó un suspiro que olía a tierra humida y podredumbre. Miró a Xiao Li con esos ojos vacíos, y luego, lentamente, dobló una rodilla. El sonido del metal contra la tierra fue sordo, definitivo. El Nigromante sintió el vínculo, una cuerda invisible que unía su voluntad al espectro. Podía sentir el odio residual del general, su orgullo roto, y una obediencia forjada en la muerte. Levantate ordinó Xiao Li, su voz ronca por el esfuerzo. El espectro obedeció, erguido como una estatua de acero y sombra. Xiao Li se acercó, examinando el cadáver. Bajo la armadura, encontró un pequeño pergamino enrollado en un tubo de bambú. Lo desenrolló, era un manual de técnicas de Qi de Sombra. Las letras, escritas con sangre seca, hablaban de almacenar resentimiento en objetos, de enviar armas con el renzo de los muertos. Xiao Li sonrió, una mueca amarga. El destino lo daba herramientas, pero siempre a un costo. Pasó las siguientes horas en la tienda, estudiando el manual. El general, ahora su lugarteniente, permanecía inmóvil, esperando órdenes. Xiao Li aprendió a canalizar el resentimiento en una daga común, haciendo que su filo brillara con un fulgor espectro. También entendió que sus reanimados tenían un límite, 3 días antes de que la descomposición los volviera inútiles. 3 días para sembrar el caos en la fortaleza del Clan Colmillo de Tigre. Salió de la tienda cuando la luna estaba alta. El campamento enemigo dormía, confiado en su seguridad. Xiao Li susurró órdenes al espectro del anciano y el general. El plan era simple, infiltrarse en la fortaleza, asesinar a los 3 ancianos que comandaban las defensas, y clavar sus cabezas en la puerta principal. Una declaración de guerra, un mensaje de terror. El general, con su conocimiento del plan, dio a Xiao Li por pasadizos secretos.
El espectro del anciano Abril Serradures y destruyó a los guardias. El lobo espiritual, una sombra entre las sombras, eliminó a los centinelas en las torres. Xiao Li, con la daga imbida de resentimiento, cortó gargantes sin piedad. Cada muerte alimentaba su Qi de Sombra. Cada gota de sangre era un eco de su propia venganza. En la primera habitación, un anciano de barba cana dormía plácidamente. Xiao Li no dudó. La daga atravesó su cuello, y el resentimiento salió el grito. La cabeza rodó, y el Nigromante la guardó en una bolsa de cuero. En la segunda, el anciano estaba despierto, leyendo un pergamino. Vio a Xiao Li, abrió la boca para alertar, pero el general espectro ya lo había atravesado el pecho con su espada oxidada. El tercero fue el más fácil. Estaba borracho, riendo con una botella en la mano. Xiao Li lo decapitó de un solo tajo. Cuando las tres cabezas colgaban de sus cinturones, Xiao Li sintió el peso de la noche. Se dirigió a la puerta principal de la fortaleza, una estructura de madera y hierro. Con la ayuda del general, clavó las cabezas en los postes, una al lado de la otra, formando un macabro trofeo. Luego, se retiró a las sombras, esperando. El amanecer llegó con un cielo gris y frío. Los primeros discípulos que salieron de la fortaleza vieron la escena. Un grito, luego otro, y otro. El pánico se extendió como un incendio. Los cuerpos de los ancianos, decapitados, colgaban como advertencia. Nadie sabía quién lo había hecho. Nadie entendía cómo. Solo el miedo, puro y heldu, se apoderó de la fortaleza. Xiao Li observaba desde una colina cercana, con el general y el lobo a sus pies. En su mano, la daga imbida de resentimiento latía con un pulso oscuro. Sabía que el Clan Colmillo de Tigre enviaría mensajeros, que la Alianza Marcial se entraría. Pero eso era lo que quería. Que vinieran. Que lo vieran. Que temblaran. Solo 3 días murmuró, acariciando el pergamino del manual. Tiempo suficiente para reunir un ejército. El viento trajo el olor de la sangre y el sonido de los lamentos. Xiao Li cerró los ojos, sintiendo el Qi de Sombra bular en sus meridianos. La venganza era un camino solitario, pero no caminaría solo. Los muertos lo seguirían. El viento nocturno arrastraba el olor a sangre y tierra humida. Xiao Li estaba de pie sobre una colina, observando las luces distantes de la fortaleza del Clan Colmillo de Tigre. A su alrededor, 5 el anciano obedeció. Pronto, 2 cadáveres de cultivadores corpulentos yacían frente a Xiao Li. Colocó uno sobre el otro, juntando sus heridas. Luego, canalizó todo el resentimiento que pudo reunir. El Qi de Sombra fluyó como lava, quemando sus venas. Los cuerpos comenzaron a fusionarse, la piel derritiéndose y los huesos crujiendo. Un gemido profundo surgió de la masa informe. Cuando terminó, una criatura de 3 metros de altura se alzó, con 4 brazos, 2 cabezas grotescas y una sola pierna gigante. Sus ojos, 4 en total, brillaban con odio ciego. Xiao Li jadeó, apoyándose en una roca. Sintió que envejecía 10 años en un instante. Pero sonrió. Eres mi it susurró. Al amanecer del tercer día, Xiao Li reunió a sus espectros, 15 en total, incluyendo el monstruo fugiente. La fortaleza del Clan Colmillo de Tigre estaba en alerta máxima. Los muros estaban llenos de antorchas y guardias. Pero el miedo ya había hecho mella. Los campesinos habían huido, contando historias de un espectro que devoraba almas. Los convoys de suministros habían dejado de llegar.
La Moro estaba por los suelos. Xiao Li se acercó a la puerta principal, solo, sin sus espectros. Desde los omines, el patriarca del clan Colmillo de Tigre lo observó, con el rostro desencajado. ¿Qué quieres, demonio? Gritó el patriarca. Quiero que veas, respondió Xiao Li, señalando hacia el horizonte. Detrás de él, una silueta comenzó a levantarse. Era el hijo del patriarca, muerto en la última emboscada. Su cuerpo reanimado se puso de pie, temblando. Y comenzó a caminar hacia la puerta. Sus ojos muertos miraban fijamente a su padre. El patriarca dio un paso atrás. Su rostro palideció. No, no puede ser. Xiao Li sonrió. Y su sonrisa era más fría que la tumba. Bienvenido a mi ejército. El viento arrastraba cenizas y el head a muerte. Desde lo alto de la muralla de la fortaleza, el patriarca del clan Colmillo de Tigre observaba la silueta que emergía entre la niebla matutina. Era su hijo, o lo que había sido su hijo. Los ojos del muchacho, antes llenos de ambición marcial, ahora eran dos poses de resentimiento negro. La piel, grisácea y tensa sobre los huesos, se movía con una rigidez antinatural. Cada paso que daba hacia la puerta principal era una sentencia. ¡Hijo! Gritó el patriarca, su voz quebrada por la rabia y el dolor. Maldito seas, Nigromante. ¿Qué clase de monstruo eres? Xiao Li, oculto tras un montículo de rocas a 100 metros de distancia, sonrió con amargura. No respondió. No necesitaba hacerlo. Su voluntad fluía a través del Qi de Sombra, conectado al cadáver del hijo como un hilo invisible. El espectro alzó la cabeza, y de su garganta escapó un granido guttural, seco, sin vida. El patriarca no pudo soportarlo más. Con un rugido que sacudió los muros, saltó desde la muralla, cayendo pesadamente frente a su hijo. La tierra tembló bajo sus pies. Desenvainó su espada, un acero azul que había forjado con sus propias manos 30 años atrás. Vuelve a la tumba, muchacho. Gritó, y su ataque fue un torbellino de ira contenida. El hijo respondió con la misma técnica. La joya del tigre herido, un movimiento que el patriarca lo había enseñado en el 10º aniversario de su nacimiento. El espectro la ejecutó con precisión mecánica, pero sin la chispa de la vida. El choque de aceros resonó en el valle. El patriarca retrocedió, los ojos llenos de lágrimas. Cada golpe que daba era una puñalada a su propio corazón. Cada parada del espectro era un recordatorio de que su hijo ya no estaba allí. Mientras tanto, en el flanco este de la fortaleza, el general espectro, el lobo espiritual y los queens reanimados se deslizaban por un pasadizo secreto que el anciano del clan Colmillo de Tigre había revelado bajo tortura. Las piedras del túnel estaban húmedas y frías. El general, con su armadura oxidada pero su mirada fija, lideraba la avanzada. No sentía dolor, ni fatiga, ni miedo. Solo la voluntad de su alma. El patriarca, en medio del duelo, sintió un escalofrío. Algo no andaba bien. Giró la cabeza y vio el humo elevarse desde el interior de la fortaleza. Gritos de alarma. El estruendo de una puerta derribada. Traitor. Bramó, apuntando su espada hacia el cadáver de su hijo. Usas mi sangre para distraer mientras masacres a los míos. Intentó retirarse, dar media vuelta y correr hacia la fortaleza, pero el espectro se interpuso. La joya del tigre herido otra vez, esta vez más rápida, más cruel. El patriarca esquivó por milímetros,
pero la túnica se rasgó. Entonces, de las sombras, emergieron los demás espectros. El lobo, con sus ojos de fuego fatal, Bruno. Los discípulos reanimados, con sus armas rotas, formaron un círculo. Y detrás de todos, el general, con su espada desenvainada, esperaba. El patriarca quedó atrapado. Jade Eba miraba a su alrededor, su hijo, sus discípulos, su fortaleza en lomas. Todo se derrumbaba. Rendido una voz calmada, casi susurrante. Xiao Li apareció caminando entre los espectros, su túnica negra manchada de barro y sangre seca. Lavaba el manual de Qi de Sombra en una mano, y en la otra, un colgante de jade que había pertenecido al anciano del clan enemigo. Tienes dos opciones, continuó Xiao Li, deteniéndose a 3 metros del patriarca. Te ardiles, juras lealtad, y tu clan se convierte en mi sombra. O miras aquí, y mañana liderarás a tus propios hermanos contra la Alianza Marcial. El patriarca apretó la mandíbula. La espada lo temblaba en la mano. Miró a su hijo, que lo observaba sin parpadear, con los ojos vacíos. Miró la fortaleza, donde las lomas lamían el cielo. Luego, fijó la mirada en Xiao Li. Maldito Nigromante, cizio, escupiendo sangre. Preferiría morir. Y antes de que pudiera completar el movimiento, el espectro de su hijo se abalanzó. Él era olía a sangre y ceniza. El patriarca del clan Colmillo de Tigre yacía de rodillas, su espada rota a un lado, el rostro cercado de lágrimas y polvo. Frente a él, su hijo Olo que cuidaba de él se erguía con la mirada vacía, la piel grisácea y una herida abierta en el pecho que ya no sangraba. Xiao Li observaba desde las sombras, su capa negra empapada por la lluvia que comenzaba a caer. Prefiero la muerte a ser tu titular, dijo el patriarca, su voz quebrada pero firme. Xiao Li asintió lentamente. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda y antigua. Dio un paso adelante, desenvainando una daga de juicio que había todo esa mañana. El filo reflejó la luz de las lomas que devoraban la fortaleza. Has sido un enemigo digno, dijo Xiao Li, con voz baja y serena. Tu hijo murió con honor. Ahora tú también lo harás. El patriarca cerró los ojos. Xiao Li no dudó. Un movimiento limpio, y la cabeza del anciano rodó por el suelo embarrado. El cuerpo se desplomó, y un silencio pesado cayó sobre el patio. La lluvia lavaba la sangre, pero no podía borrar el recuerdo. Xiao Li se arrodilló junto al cadáver. Colocó una mano sobre el pecho del patriarca y cerró los ojos. El Qi de Sombra fluyó desde su meridiano, negro como tinta, filtrándose en los tejidos muertos. El resentimiento llenos de orgullo, de pérdidas, de batallas se condensó en el corazón del difunto. Un latido. Luego otro. Los ojos del patriarca se abrieron, ahora blancos y sin vida, pero con una chispa de lealtad espectral. Levantate, ordenó Xiao Li. El patriarca se puso en pie, su presencia irradiando un poder que hacía temblar el suelo. Xiao Li sintió el peso de 100 días menos en su vida, pero también sintió el poder de un cultivador de la etapa del mar interior fluyendo a través de su vínculo. Ahora tenía un género digno de ese nombre. Las horas siguientes fueron un torbellino. Los sobrevivientes del clan Colmillo de Tigre huían en todas direcciones, algunos lavando noticias, otros simplemente buscando salvar sus vidas. Xiao Li no los persiguió. Dejó que el miedo hiciera su trabajo. Envió a su lobo espectral y el hijo reanimado a patrullar los límites de la fortaleza, mientras él mismo se adentraba en la biblioteca del clan.
Los estantes se alzaban hasta el techo. Linos de pergaminos, y libros encuadernados en cuero. Xiao Li pasó los dedos por los lomos, leyendo títulos. Técnica de la guerra de acero. Meditación del tigre durmiente. Mapas de los new fallas. Tomó varios rolas de mapas y los extendió sobre una mesa de roble. Sus ojos recorrieron las rutas comerciales, las fortalezas de la Alianza Marcial. Y una anotación al margen, escrita con tinta roja. Clan Menguante eliminado por orden del emisario de la Cueva Celestial. El corazón de Xiao Li se detuvo. La Alianza Marcial no era solo el Clan Colmillo de Tigre. Alguien más, alguien con poder, había ordenado la masacre de su familia. El preto el puno, y el pergamino se arrugó bajo sus dedos. Lo descubrió murmuró. Y pagaron. Tomó los mapas y las técnicas más valiosas, guardándolos en su bolsa de almacenamiento. Luego salió de la biblioteca y recorrió la fortaleza. Los pasillos estaban vacíos. Las antorchas parpadeaban. En el salón principal, sus espectros esperaban en formación. 15 discípulos. El general de etapa espada naciente, el lobo, el monstruo fugitivo, y ahora el patriarca. Un ejército pequeño, pero letal. Esta será nuestra base dijo Xiao Li, dirigiéndose a sus sombras. Limpian los cuerpos. Aseguran las morales. Que nadie entre sin mi permiso. Los espectros obedecieron sin palabras. Xiao Li subió a la torre más alta, donde el viento azotaba su rostro. Desde allí, observó el horizonte. El sol se ponía, teniendo el cielo de naranja y púrpura. Las lomas de la fortaleza se habían extinguido, dejando solo humo y silencio. Entonces lo vio. En la cima de una montaña lejana, una figura ardida, vestida con una túnica blanca inmaculada. Un anciano, de barba larga y platida, que observaba directamente hacia la fortaleza. Aunque la distancia era enorme, Xiao Li sintió que sus ojos se encontraban. El anciano sonrió una sonrisa fría, calculadora y luego se dio la vuelta, desapareciendo entre las rocas. Xiao Li apretó los dientes. El Qi de Sombra latía en su pecho, ansioso, hambriento. El Qi de Sombra ha despertado susurró el viento, lavando las palabras del anciano. La Alianza Marcial debe saberlo. El capítulo terminó con Xiao Li solo en la torre. El mapa de los new valles desplegado ante él. Y una promesa silenciosa en sus labios. El amanecer sobre la fortaleza del Clan Colmillo de Tigre no trajo consigo el canto de los pájaros ni el bullicio de los discípulos entrenando. En su lugar, un silencio denso, casi palpable, envolvía los muros de piedra negra. Xiao Li se encontraba en el patio central. Sus pies descalzos sobre las losas frías y manchadas de sangre seca. Frente a él, dos figuras aguardaban inmóviles. El general reanimado, con su armadura hablada y la mirada vacía, y el patriarca del clan, ahora un espectro de poder contenido, su cabello blanco flotando en una brisa inexistente. Xiao Li cerró los ojos. El Qi de Sombra fluyó por sus meridianos como un río de tinta helada, y con un gesto de su mano, ordenó al general que atacara. El espectro obedeció al instante. Su espada, forjada en acero de luna, silbó en el aire, trazando un arco muerto directo al cuello del joven Nigromante. Xiao Li no se movió. En el último segundo, el patriarca intervino, su palma abierta desviando el golpe con una fuerza que levantó polvo del suelo. Más rápido murmuró Xiao Li, su voz apenas un susurro. Pero los espectros lo escucharon como un trueno. El ataque se repitió, una y otra vez. El general cargaba, el patriarca bloqueaba.
Y Xiao Li adjustaba el flujo del Qi de Sombra, aprendiendo a sentir el peso de cada alma atada a su voluntad. No era solo control, era una danza, un diálogo silencioso con los muertos. En un momento de concentración extrema, sintió algo más, fragmentos de memoria, como estilos de vidrio en su mente. Vio un rostro anciano, arrugado, con ojos de hielo, envuelto en una túnica blanca inmaculada. La imagen parpadeó, un salón de jade, un mapa sobre una mesa. Y luego la orden, frío y calculada, exterminan al clan Menguante. Tomen el artefacto. Xiao Li abrió los ojos de golpe. Su respiración se aceleró. El artefacto. La masacre de su clan no fue un capricho de tigres hambrientos. Fue una ejecución ordenada por la Alianza Marcial, por un anciano de la Cueva Celestial. Miró el patriarca, cuyo cráneo aún conservaba el tajo limpio de su decapitación. Tu sabías, susurró Xiao Li, más para sí mismo que para el espectro. ¿Sabías quién te ordenó atacar? El patriarca no respondió, pero un eco de resentimiento vibró en su núcleo espectral. Xiao Li apretó los puños. La venganza no había terminado, apenas comenzaba. Días después, un mensajero llegó a las puertas de la fortaleza. Era un joven cultivador de la Alianza, con una túnica verde y una banda de seda azul en la frente. Su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y miedo mal disimulado. Xiao Li lo recibió en el gran salón, rodeado de sus espectros silenciosos. El mensajero extendió un pergamino lacrado. De parte del anciano de la Cueva Celestial dijo, con voz temblorosa: Rendid y entrega tu técnica de Qi de Sombra, o la alianza te borrará del mapa. Xiao Li tomó el pergamino, lo desenrolló y leyó las palabras escritas con tinta dorada. Por un momento, el salón quedó en silencio. Luego, una sonrisa lenta, siniestra, se dibujó en sus labios. Tomó una vela de cera negra que ardía sobre una mesa cercana y acercó la loma al pergamino. Las letras se retorcieron, se ennegrecieron y desaparecieron en cenizas que cayeron al suelo como nieve sucia. Dio a tu alianza dijo Xiao Li, su voz tan fría como el chi que corrió por sus venas que los espera. Con los brazos abiertos, el mensajero palideció. Dio media vuelta y corrió hacia la puerta, tropezando con su propia túnica. Xiao Li lo observó y en su mente, los fragmentos de memoria del patriarca se alinearon como países de un rompecabezas. El anciano de la Cueva Celestial. El artefacto. La masacre. Todo estaba conectado. Detrás de él, el general y el patriarca se colocaron a sus costados, sus armas brillando con un fulgor espectral. Xiao Li levantó la mirada hacia el horizonte, donde el sol se ponía teniendo el cielo de rojo y naranja. Más allá de esas montañas, la Alianza Marcial se preparaba para aplastarla, pero él no era un gusano al que pisar. Era la sombra que crece cuando la luz se apaga, y su ejército apenas comenzaba a formarse. El viento en la cima del acantilado era un lamento constante, un eco de los gritos que alguna vez llenaron el valle que ahora se extendía a sus pies. Xiao Li observaba el campo de batalla olvidado. No era un lugar sagrado, no había monumentos, solo tierra reseca, fusos blanqueados por el sol y armas rotas que sobresalían como dedos acusadores del suelo. La masacre del Clan Colmillo de Tigre había sido brutal, pero esto era un festín de muerte. El general reanimado, su lugarteniente de acero y silencio, se mantenía firme a su lado. El lobo espiritual, un espectro de pelaje grisáceo y ojos de brasa, olfateaba el aire.
captando el resto de miles de almas atrapadas en el limbo. Xiao Li cerró los ojos y extendió su Qi de Sombra. No como un latigo, sino como una red de pesca, lanzada a un mar de cadáveres. Sintió el tirón inmediato. Aquellos soldados de la antigua guerra entre los reinos del este y el oeste. Campesinos convertidos en carne de cañón. Cultivadores menores quedados en emboscadas. Cada uno lavaba el peso de su propia muerte, un resentimiento frío y amargo. Camino entre las tumbas sin nombre. Sus dedos rozaban los cráneos, las costillas rotas. Elegía con cuidado. No quería una taba de esqueletos temblorientes. Necesitaba un ejército. Necesitaba sombras que recordaran como blender una espada, como clavar una lanza, como morir matando. La primera reanimación fue la de un oficial de caballería. Su armadura estaba oxidada, pero su esqueleto era robusto. Xiao Li se arrodilló, colocó una mano sobre el pecho del muerto y canalizó el resentimiento. El Qi de Sombra fluyó como tinta negra, filtrándose en los huesos, tejiendo tendones espectrales. El cadáver se tensó. Un espasmo. Luego, los ojos vacíos se encendieron con una luz carmesí tenue. El oficial se levantó, rígido, y saludó con una mano esquelética. Xiao Li sintió el drenaje en su propia vida. Un día menos de su existencia por este único soldado. No se detuvo. Paran las horas. El sol cayó y la luna lo reemplazó. Una fría testigo de su profanación. Xiao Li trabajó sin descanso. Reanimó a un arquero, luego a un portador de estandarte, luego a un guerrero con una espada rota incrustada en su cráneo. Cada uno se unía a la fila silenciosa que crecía detrás de él. El lobo espiritual traía piezas de armadura, escudos ablados, lanzas esteladas. Xiao Li aprendió a equipar a sus espectros. No era solo daros un arma, era fusionar el resentimiento del objeto con el del soldado. Una espada ensangrentada se volvía parte de su brazo espectral. Un escudo con marcas de mordiscos se convertía en una extensión de su voluntad de defensa. El amanecer del segundo día tenía 200 sombras. Su pecho ardía. Sentía un peso en los huesos. Como si cada uno perdido fuera una laza de piedra sobre sus hombres. Pero no podía parar. La visión del anciano de la Cueva Celestial, riéndose mientras masacraba a su clan, lo impulsaba. Mil cultivadores. La Alianza Marcial no enviaría a un solo anciano, enviaría un ejército para aplastarlo. Avanzó hacia el centro del valle, donde yacían los cuerpos de una legión entera. Aquí había muerto un general de verdad, un hombre de la etapa del mar interior, cuyo cadáver irradiaba una aura de poder latente. Xiao Li dudó. Reanimar a este hombre le costaría meses de vida, quizás un año entero. Pero un general de esa etapa podría comandar a sus sombras, daros estrategia, convertirlas de una taba en una máquina de guerra. Colocó ambas manos sobre el pecho del general. El Qi de Sombra rugió. El suelo tembló. El cadáver se arqueó, y un grito seco, de otra tumba, escapó de su garganta. Cuando abrió los ojos, Xiao Li sintió un tirón tan violento que cayó de rodillas. Tosió sangre. Había perdido un año y medio. Pero el general se puso de pie, su armadura espectral brillando con un fulgor negro. Y se arrodilló ante él. Señor, dijo el general, su voz como el crujir de piedras, que es su orden. Xiao Li señaló el valle. Reúne a los que valen la pena. Forma las líneas. Enseñaos a luchar como una unidad.
Hiren 5 días. Xiao Li apenas dormía. Comía raíces y carne seca que el lobo cazaba. Su rostro se había vuelto cetrino, sus ojos hundidos. Pero cuando el sexto amanecer rompió, se paró en la cima del acantilado y observó su obra. Abajo, en el valle, se extendía un ejército de 500 sombras de acero. No eran esqueletos temblorientes. Eran soldados. Llevaban armaduras remendadas, pero sus posturas eran firmes. Sus lanzas apuntaban al cielo. Sus escudos formaban un muro. El general reanimado, el de la etapa del mar interior, cabalgaba un corso espectro de un lado a otro, dando órdenes en un idioma olvidado. El silencio era absoluto. No respiraban. No parpadeaban. Solo esperaban. Xiao Li sintió un orgullo amargo. 500. No eran 5,000, pero eran un comienzo. Y cada uno de ellos era una afrenta a los vivos. Una prueba de que la muerte no era el final, sino una nueva lealtad. Se giró para regresar a la cueva que había convertido en su cuartel. Cuando el lobo espiritual levantó la cabeza y gruñó. Un sonido bajo, vibrante, que heló la sangre de Xiao Li. Se volvió hacia el horizonte. Una columna de polvo. No era una tormenta de arena. Era ordenada, disciplinada. Se acercaba desde el oeste, desde el territorio de la Alianza Marcial. Xiao Li entrecerró los ojos. El Qi de Sombra fluyó hacia sus ojos, agudizando su visión. Vio estandartes. Vio armaduras relucientes. Vio una maria de cultivadores avanzando en formación de battle. Contó 100, 200, 500, 1000 cultivadores. El anciano de la Cueva Celestial no había venido a negociar. Había venido a obrarlo del mundo. Xiao Li sonrió. Una sonrisa sin alegría. Solo la certeza de un hombre que ya había perdido demasiado como para temer más. General dijo, sin apartar la vista del horizonte. Preparen las líneas. Hoy, los muertos les enseñarán a los vivos lo que significa la verdadera guerra. El viento se levaba el polvo del antiguo campo de batalla, un polvo que olía a sangre seca y a hierro oxidado. Xiao Li, de pie en la entrada de su fortaleza improvisada, un canon rocoso que había servido de fosa común, observó la silueta que se acercaba desde el horizonte. No era una horda de cultivadores, sino un solo hombre. Un anciano de cabello plateado que flotaba a 3 pulgadas del suelo. Su túnica blanca inmaculada contrastaba con el paisaje grisáceo. Detrás de él, a una milla de distancia, se extendía una línea de 1000 guerreros. Sus armaduras reluciendo como escamas de un dragón de acero. El anciano aterrizó frente a Xiao Li. Sus ojos como dos paneles de hielo. Soy el maestro celestial Yun, de la Cueva Celestial. He oído que un gusano del clan Menguante llega a ser señor de la guerra con cadáveres. Dijo, su voz resonando sin esfuerzo. Su aura era abrumadora, una prisión invisible que hacía crujir las piedras bajo sus pies. Xiao Li sintió el Qi de Sombra en su pecho retorcerse, como un animal acorralado, pero no retrocedió. En lugar de eso, sonrió. Maestro Celestial Yun. Un título impresionante. ¿Vienes a admirar mi obra? Yun soltó una risa seca, sin humor. ¿Obra? Esto es profanación. Una técnica sucia que ofende el cielo. ¿Crees que estos muertos, estos plagos rellenos de rancor, pueden enfrentarse a la verdadera cultivación? Dio un paso adelante. Su mano derecha descansando sobre la empuñadura de su espada.
una joya de jade blanco que emite un tenue resplandor. He visto asientos como tú, ilusos que creen que lo muerte es un recurso, pero el chi verdadero crema lo impuro. Tas espectros caen como joyas secas. Xiao Li mantuvo lo calma. Dentro de su pecho, el meridiano de sombra latía con fuerza. Cada latido consumiendo un segundo de su vida. Si eres tan valiente, entra. Mira lo que he construido. Luego hablemos. Dio media vuelta y camino hacia lo grita en la roca que servía de entrada a su fortaleza. Dudó un instante. Sus ojos recorrieron el canon, buscando emboscadas. No vio ninguna. Solo el silencio y el olor a muerte. Confianza de novato, murmuró, y lo siguió. Dentro, la cueva se abría en una cámara enorme. La luz del sol se filtraba por grietas en el techo, iluminando un espectáculo que jaló la sangre del maestro celestial. 2000 espectros estaban formados en filas perfectas. Sus armaduras oxidadas pero completas. Sus ojos huecos brillando con una luz carmesí. No eran simples cadáveres. Cada uno sostenía un arma, lanzas, espadas, hachas. Sus posturas eran las de guerreros entrenados. Xiao Li alzó una mano, y los espectros se movieron al unísono. Un paso al frente que retumbó como un trueno subterráneo. ¿Reconoces estas técnicas, verdad, maestro celestial? Preguntó Xiao Li, su voz resonando en la cámara. Ese de allí, con la espada calva, es del clan Loto Platitud. Masacren a su clan hace 20 años. Esa otro, con el hacha doble, es del clan Pico del Trueno. Diezmados por la Alianza Marcial por negarse a pagar tributo. Señaló a un espectro alto, con una armadura negra y una cicatriz en el rostro. Ese es un general del mar interior. Cayó en la frontera, luchando contra bestias espirituales. Ahora lucha por mí. El maestro celestial palideció. Su mano apretó la empuñadura de su espada, pero no la desenfundó. Esto es una herejía. Has profanado a los cados. Has robado sus técnicas. No robo nada. Les di un propósito, respondió Xiao Li, caminando entre las filas de espectros. Pasó su mano sobre el hombro de un soldado, sintiendo el frío del resentimiento atrapado en la armadura. La Alianza Marcial los mató, los olvidó. Yo los recuerdo. Yo los uso. La Alianza Cuerpos, solo tiene que dejar en paz. Dio un paso atrás, su mirada recorriendo la cámara. Calculó 2000 espectros, cada uno con una técnica marcial de un clan diferente. Si atacaban en olidas coordenadas, incluso un cultivador de la Cueva Celestial tendría problemas. La alianza no negociará con Nigromante, dijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Xiao Li se detuvo frente a él. Entonces diles esto. Tengo 5000 más esperando en las llanuras del norte. Y por cada cultivador que envían, ganaré un soldado más. ¿Quieres ver cuánto tarda tu ejército en convertirse en el mío? El silencio se alargó. Sintió el peso de las miradas vacías de los espectros sobre él. Su mano tembló ligeramente sobre la espada. Eres un monstruo, pero la alianza no negociará con Nigromante. Xiao Li sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Entonces que vengan. Estar esperando. El silencio en la fortaleza era absoluto. Solo el crujido de los fusos bajo los pies del maestro celestial rompía la quietud. Su túnica blanca, manchada de polvo y sangre seca de batallas pasadas,
contrastaba con la oscuridad humida del recinto. Frente a él, Xiao Li se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados, una sonrisa jalada en los labios. Detrás del joven, 2000 pairs de ojos vacíos brillaban con una luz verdosa, como luciérnagas en una tumba. ¿Has visto mi ejército? Dijo Xiao Li, su voz resonando entre los muros de piedra. Ahora, anciano, elige, retired y dio a la alianza que me digan en paz. O quédate y convertid en parte de mi colección. El maestro celestial un soltó una risa seca, cargada de desprecio. Sus dedos, nudosos como raíces, acariciaron la empuñadura de su espada, un artefacto de jade blanco que emitía un resplandor tenue. ¿Crees que me impresionan estos muñecos de carne podrida? Dijo, escupiendo las palabras. He masacrado bestias espirituales de 1000 años. He desafiado tormentas de Qi en el mar interior. Tus espectros no son más que insectos bajo mi filo. Xiao Li no respondió. Solo levantó una mano. Y los dedos se movieron como si tuvieran un hechizo invisible. El aire se volvió denso, cargado de resentimiento. Los espectros comenzaron a avanzar. Sus pasos sincronizados. Un eco sordo que retumbaba en el pecho. Un desenvainó su espada. Un destello blanco cruzó la oscuridad. Y el primer espectro, un guerrero de la etapa del mar interior, cayó partido en dos. El anciano giró sobre sí mismo. Su técnica de la Cueva Celestial desatando ondas de energía que despedazaban a los muertos vivientes como si fueran de papel. Durante largos minutos, fue una danza de muerte. Cada golpe derribaba a 5 o 6 espectros. La sangre negra y los miembros cercenados salpicaban las paredes. Pero Xiao Li sonría. Por cada caída, su Qi de Sombra se extendía como una red invisible, atrapando las almas de los recién muertos. Cuando acabó con el último de la primera olida, jadeando, el sudor empapando su frente, el Nigromante chasqueó los dedos. Los cuerpos de los espectros caídos comenzaron a temblar. Las heridas abiertas se cerraron con costras negras. Los que habían sido partidos se arrastraron, añadiendo sus mitades con hilos de sombra. Y entonces, algo peor ocurrió. Los discípulos de los 3 jóvenes que habían quedado fuera de la fortaleza, entraron corriendo al estruendo. Xiao Li los miró, y con un gesto, sus ojos se tornaron blancos. Cayeron al suelo, convulsionando. Cuando se levantaron, sus pupilas eran 2 puntos verdes. No! Gritó su voz quebrándose. Mis discípulos, los 3 jóvenes, ahora espectros, se lanzaron contra su maestro. Paró sus ataques con dificultad, sus movimientos torpes, frenado por el horror de tener que matar a los suyos. Pero ellos no sentían dolor. No sentían nada. Sus golpes eran precisos, implacables, heredados de las técnicas que él mismo les había enseñado. La batalla se convirtió en una pesadilla. Masacraba a decanas, pero 100 más se alzaban de los restos. Su Qi se agitaba. Sus brazos temblaban. Y Xiao Li, siempre al fondo, observaba, impasible, como un director de orquesta en un concierto de muerte. Finalmente, cayó de rodillas. Su espada de jade, estelada, yacía a su lado. Los espectros se detuvieron, formando un círculo a su alrededor. Sus rostros descompuestos sin expresión. Xiao Li caminó hacia él. Sus pasos suaves sobre el suelo cubierto de sangre. Pudiste dijo, inclinándose para mirar al anciano a los ojos. Pero preferiste el orgullo a la cordura. Levantó la cabeza, su mirada llena de odio y miedo. Matam, monstruo.
No espers clemencia. Xiao Li nego con la cabeza. No. Long muerte es un descanso. Tu levares mi mensaje. Levantate, anciano. Vi dio a la alianza lo que viste. Dios que cada guerrero que envían se unirá a mi ejército. Dios que el miedo es mi mejor arma. Se puso en pie, temblando. Sin mirar atrás, tropezando con los cuerpos de sus propios discípulos. Ahora mudos centinelas de la fortaleza. Cuando la figura del anciano desapareció en el horizonte, Xiao Li giró sobre sus talones. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres frescos. Los discípulos de los guerreros de la alianza que habían legado con él. Más de 3,000 cuerpos. Xiao Li extendió los brazos. El Qi de Sombra brotó de sus palmas como niebla negra, envolviendo a los muertos. Uno a uno, los caídos se levantaron, sus ojos encendidos con luz espectral. Detrás de él, el general reanimado del mar interior se erguió. Señor, el ejército ahora suma 5,000 almas. Xiao Li asintió, mirando hacia el oeste, donde se alzaban las torres de la ciudad marcial. Bien. Que la alianza se prepara. Esto apenas comienza. El maestro celestial atravesó las puertas de la alianza marcial como un fantasma. Su túnica, antes blanca como la nieve, colgaba hacia girones, manchada de un polvo grisáceo que no era tierra, sino ceniza de espectros. Los guardias del umbro lo vieron tambalear, con los ojos hundidos y el cabello suelto. No reconocieron el anciano sereno que había partido 3 días atrás. Maestro exclamó un joven discípulo, corriendo a sostenerlo. Lo apartó con un gesto tembloroso. Su voz, quebrada, apenas fue un susurro. Llévame ante el concilio. Ahora. El gran salón del concilio de los 7 clanes era un círculo de piedra negra, iluminado por antorchas de fuego espiritual que danzaban sin sombra. 7 asientos de marfil se alzaban en un semicírculo, ocupados por los líderes de los clanes más poderosos de la región. En el centro, una mesa de roble centenario sostenía un mapa de jade que brillaba con luz propia. Cuando entró, todos los ojos se clavaron en él. Dijo el líder del concilio, un hombre de rostro anguloso y barba con el llamado maestro supremo Hong. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Nigromante? No respondió de inmediato. Cayó de rodillas, y el golpe de sus fusos contra la piedra resonó como una campana fúnebre. El silencio se espesó. No hay Nigromante susurró la mirada perdida. Hay un ejército de muertos que no que se levantan de sus propias cenizas. Meta cientos. Y cada uno que queda se une a sus filas. Mis propios discípulos, ahora luchan para él. Un murmullo recorrió el salón. El maestro supremo Hong entrecerró los ojos. Sus dedos temblando sobre el reposabrazos de marfil. Explicate. Con claridad. Alzó la cabeza. Y por un instante, sus ojos reflejaron el horror de aquella noche. El niño, Xiao Li, no es un simple cultivador quedó. Su Qi de Sombra no solo reanima cuerpos, los fortales. Los espectros que comanda conservan sus técnicas, su memoria de battle. Y cuando mueren, él los revive en el acto. Es un ciclo sin fin. No hay desgaste. No hay fin. Me dejó vivir, Hong. Me dejó vivir para que viniera aquí y les contara. Que sepan que viene por todos nosotros. El anciano del clan Phoenix, una mujer de cabello plateado llamada matriarcalian, golpeó la mesa con el puño.
Basta de cuentos de fantasmas. Siempre fuiste un cobarde. Como un simple deco del clan Menguante pudo derrotar. Tú eres un cultivador del noveno cielo. ¿Por qué no lucha como nosotros? Respondió la voz quebrada. No basta el honor. No basta el duelo. Basta la aniquilación. Cada muerte que infliges es un recluta para su causa. Cada gota de sangre que derramas alimenta su poder. El salón estalló en discusiones. Algunos clamaban por movilizar a todos los clans y aplastar el Nigromante con fuerza bruta. Otros, más cautelosos, sugerían enviar un emisario con una oferta, tierras, recursos, incluso un puesto en la alianza, a cambio de que detuviera su avance. El maestro supremo con levantó una mano, y el silencio volvió. Su mirada recorrió a los presentes, fría como el acero invernal. Todos ustedes hablan sin saber de ello, y su voz era un trueno contenido. La verdad es que el clan Menguante no fue masacrado por herejía. Fue masacrado porque poseía un artefacto, el sello de Xiao de Sombra. Un objeto capaz de sellar el Qi de Sombra para siempre. Lo destruimos, o eso creemos. Pero la sangre del niño despertó el poder que debía permanecer dormido. Xiao Li no es un accidente. Es nuestra consecuencia. Un escalofrío recorrió la sala. La matriarca Lian palideció. Entonces ¿qué propones, Han? Rendernos. No respondió Han. Ysus de dos se detuvieron. Proponemos precisión. Enviaremos el asesino silencioso. Un solo golpe, certero, en la oscuridad. Que el Nigromante muera antes de que su ejército cruce las fronteras de la alianza. El nombre cayó como una losa. El asesino silencioso era una leyenda. Un cultivador que había eliminado a 7 patriarcas de clans rivals sin dejar rastro, sin testigos, sin pruebas. Nunca había fallado. Que así se dijo Han, y su sentencia selló el destino de la noche. Afuera, el viento olaba entre las torres de la alianza. Y en la oscuridad, una sombra se desprendió de los muros, más negra que la tinta, más silenciosa que un suspiro. Se deslizó por los tejados, cruzó los campos de batalla olvidados, y se dirigió hacia la fortaleza de Xiao Li, donde 5,000 espectros aguardaban en silencio. El asesino silencioso llegó justo cuando la luna se ocultaba tras una nube. No hizo ruido al pisar la tierra removida, llena de huesos y harapos. Avanzó entre las filas de muertos que no se movían, que no respiraban, y se preguntó si acaso esos seres lo veían. Pero no importaba. Su misión era una sola. Encontrar el corazón del Nigromante y arrancarlo. En la tienda central, Xiao Li estaba sentado sobre un cajón de polla, con los ojos cerrados. El lobo espiritual yacía a sus pies, y el general reanimado permanecía erguido junto a la entrada. Xiao Li no dormía. Sentía el Qi de Sombra vibrar en el aire, como una cuerda de arpa tensa. Algo se acercaba. Algo que no era un espectro. Abrió los ojos lentamente, y en la penumbra, vio una sombra que se movía contra la luz de la luna. No sonrió. No se movió. Solo susurró, para sí mismo. Bienvenido. Y la noche se volvió más oscura. La noche envolvió la fortaleza como un siderio de luto. Xiao Li yacía en el centro del salón principal, rodeado de velas negras que parpadeaban con una luz enfermiza. Su respiración era un gemido resposo, cada inhalación un esfuerzo titánico. Las paredes de piedra, manchadas con sangre seca de batallas pasadas, parecían cerrar sobre él. El aire olía a ozono y a podredumbre, un heda que ya no lo repelía.
sino que lo envolvía como una manta familiar. El Qi de Sombra fluía por sus venas como un río de agujas. Cada vez que reanimaba un cadáver, sentía un tirón en su médula, un desgarro invisible que le robaba un pedazo de vida. Sus manos temblaban, las uñas se habían vuelto negras y quebradizas. Se miró las palmas, las líneas de la vida se habían desvanecido, reemplazadas por surcos oscuros que palpitaban con un ritmo propio. No importa su sorrow, la voz cascada como papel quemado. No importa mientras ellos pagan. Pero en el fondo de su pecho, una voz diminuta, la última chispa del niño que fue, gritaba en silencio. La ignoró. Se puso de pie, temblando, y camino hacia la ventana. Abajo, en el patio, su ejército de espectros esperaba en formación perfecta. 500 almas atrapadas en cuerpos de acero y carne muerta. El general del Clan Colmillo de Tigre, ahora su lugarteniente, alzó la vista y asintió con lealtad absoluta. Xiao Li sintió un escalofrío. No de miedo, sino de poder. Fue entonces cuando el aire cambió. Un susurro, casi imperceptible, como el roce de una pluma sobre el mármol. Xiao Li se giró, pero ya era tarde. Una daga, forjada en jade negro y recubierta de veneno de espíritu, se clavó en su hombro derecho. El dolor fue un relámpago blanco que le nubló la visión. Cayó de rodillas, la sangre brotando en un chorro caliente y espeso. El Nigromante dijo una voz fría, sin cuerpo, tan frágil como un junco. De las sombras emergió una figura. El asesino silencioso. Vestía ropas negras que absorbían la luz. Y su rostro era una máscara de porcelana blanca sin rasgos, salvo dos rendijas por donde brillaban ojos de hiel. En sus manos, una segunda daga giraba lentamente. La Alianza Marcial te envía saludos dijo. Y se lanzó el ataque. Xiao Li rodó, la daga rozando la mejilla. El dolor en el hombro era insoportable. El veneno le quemaba las venas como ácido. Sabía que no podría vencer en combate directo. Era un cultivador de la etapa más baja. El asesino era un guerrero de élite. Pero Xiao Li no necesitaba fuerza bruta. ¡Amy! Gritó, su voz rasgando la noche. El ejército de espectros se movió. 500 cuerpos se volvieron hacia la fortaleza. Sus pasos retumbando como un trueno lejano. Pero el asesino silencioso era rápido. Demasiado rápido. Antes de que los espectros pudieran llegar, ya estaba sobre Xiao Li, la daga apuntando a su garganta. Xiao Li sintió el filo frío contra la piel. Vio su propia muerte reflejada en los ojos del asesino. Y entonces, en un acto de desesperación pura, tomó una decisión. Si quieres mi vida susurró, tendrás que tomarla de todos. Clavó sus manos en el suelo. Las uñas negras se hundieron en la piedra. Y el Qi de Sombra brotó de su cuerpo como un geyser de tinta. Pero no lo dirigió hacia los espectros. Lo dirigió hacia sí mismo. Hacia su alma. El ritual prohibido. El que había leído en los fragmentos del sello de Xiao de Sombra antes de que lo destruyera. La fusión del alma del Nigromante con sus creations. El dolor fue indescriptible. Sintió como su ser se desgarraba en mil pedazos. Cada fragmento volando hacia un espectro diferente. Por un instante, fue 500 personas a la vez. Vio a través de 500 pares de ojos. Sintió 500 cuerpos de acero y carne muerta. Y supo que ya no era un hombre. Era un ejército. El asesino silencioso vaciló. Vio como los ojos de Xiao Li se volvían completamente negros, sin blanco,
sin iris. Vio como su cuerpo se erguía. La herida en el hombro serendos como si nunca hubiera existido. Y luego, los espectros llegaron. No atacaron con técnicas marciales. No había honor en pueblo. Simplemente se abalanzaron sobre el asesino. Una mayoría de cuerpos que lo sepultó. El hombre luchó. Sus todas destrozando una docena de espectros. Pero cada uno que caía era reemplazado por dos más. Xiao Li no necesitaba moverse. Era cada uno de ellos. Veía desde todos los ángulos. Sentía cada golpe que daba. No. Temió el asesino. Su máscara rota. La cara ensangrentada. Esto no es humano. No respondió Xiao Li. Su voz saliendo de 100 bocas a la vez. Y no. Los espectros despidieron el asesino. No hubo piedad. No hubo ceremonia. Solo carne y huesos que se esparcieron por el suelo de piedra. Cuando todo terminó, Xiao Li se quedó solo en el salón, rodeado de sus soldados silenciosos. Se miró las manos. Ya no temblaban. Pero lo peor era gris, como lo de un cadáver. Se tocó el rostro, los pómulos marcados, los ojos hundidos. Podía sentir a cada espectro como una extensión de su propio cuerpo. 500 almas atrapadas en su voluntad. He cruzado una línea murmuró. Y su voz era un eco de lo que fue. Ya no hay vuelta atrás. Sintió un vacío en el pecho. La venganza ya no lo importaba. No era suficiente. Lo que quería ahora era algo más grande. Un nuevo orden. Un mundo donde los fuertes no pudieran resistir a los débiles. Donde el miedo fuera la moneda de cambio. Salió al patio. El ejército de espectros lo esperaba. Pero ya no eran solo 500. Durante la noche, mientras luchaba, había sentido otros cuerpos. Otros muertos. En los campos de batallas cercanos. En las tumbas olvidadas. Miles de ellos, esperando su llamado. Cerró los ojos y extendió la voluntad. El Qi de Sombra fue como un río subterráneo, conectando con cada cadáver en un radio de 100 li. Sintió sus almas rotas, su resentimiento, su hambre de venganza. Y los llamó. Uno por uno, comenzaron a levantarse. Primero, un puñado. Luego, cientos. Luego, miles. Las puertas de la fortaleza se abrieron. Y por ellas comenzaron a entrar soldados muertos, campesinos muertos, guerreros muertos. Todos con los ojos vacíos. Todos esperando una orden. Cuando el sol comenzó a tener el horizonte de rojo, Xiao Li se sentó en un trono improvisado de huesos y armaduras rotas. Su ejército se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 5,000 sombras de acero y renzo. Que la Alianza Marcial se preparó. Su voz resonando en el silencio de la mañana. No vengo a pedir perdón. Vengo a enterrarlos. El viento sopló, levantando polvo y cenizas. Xiao Li sonrió, una mueca sin alegría. Sabía que su humanidad se desvanecía, que cada día que pasaba era un paso más hacia la oscuridad eterna. Pero ya no lo importaba. La venganza era un lujo. Lo que venía ahora era una guerra. Y él era el general de los muertos. El viento en la llanura de los 1000 vientos no traía ola a tierra en la hierba. Traía el hedo metálico de la sangre seca y el aliento frío de los sepulcros. Xiao Li avanzaba, y a su paso, la hierba se marchitaba. No caminaba solo. Detrás de él, el suelo temblaba con el paso sincronizado de 5,000 sombras. No eran soldados vivos. Eran cuerpos que recordaban el filo de la espada.
que conservan en sus músculos rígidos la técnica de un guerrero. Y ahora, todos comparten un mismo pensamiento, el de Xiao Li. Frente a ellos, la Alianza Marcial había desplegado a 10,000 cultivadores. Estandartes de seda bordada con emblemas de tigres. Grales y serpientes se alzaban en el horizonte. Los guerreros vestían armaduras de acero negro. Sus espadas brillaban bajo un sol que parecía no calentar. En el centro, sobre una plataforma de madera de hierro, el concilio de la Alianza observaba. El líder, un hombre de barba cana y túnica blanca, alzó la mano. Su voz, amplificada por el Qi, retumbó, Nigromante. Tu justicia termina hoy. Rendid y te concederemos una muerte rápida. Xiao Li no respondió. No necesitaba palabras. Sus ojos negros, dos poses sin fondo, se fijaron en el líder del concilio. Levantó su mano izquierda, y los dedos, pálidos como la cera, se cerraron lentamente. Fue la única orden que su ejército necesitó. La primera oleada de espectros cargó. No había gritos de guerra. Solo el crujir de huesos y el arrastrar de acero oxidado. Los cultivadores de la Alianza formaron una muralla de lanzas. Los puntos atravesaron los pechos de los muertos, pero ellos no sintieron el dolor. Un espectro, con el rostro desencajado de un anciano del Clan Colmillo de Tigre, se arrancó de la lanza y mordió la garganta del soldado que lo había herido. La sangre brotó caliente, y el soldado cayó, tosiendo burbujas rojas. A los pocos segundos, su cuerpo se estremeció, y sus ojos se abrieron, vacíos. Se levantó. Ahora era uno de ellos. La batalla se convirtió en una carnicería. Xiao Li no blandía una espada. Caminaba entre los muertos como un pastor entre su rebaño. Cada vez que un cultivador caía, sentía un tirón en su alma, un eco de dolor que se transformaba en poder. El Qi de Sombra fluía de él como un río invisible, atrayendo a los caídos. Los cadáveres se levantaban antes de que la sangre se enfriara. La alianza no lucraba contra un ejército. Lucraba contra la moria implacable de la muerte misma. Un cultivador de la etapa espada naciente, con una armadura dorada, logró abrirse paso entre las filas de espectros. Su espada, imbida de chi ardiente, cortaba a los muertos en dos. Se abalanzó hacia Xiao Li. Moer, demonio, rugió. Xiao Li lo miró. No sintió miedo. Sintió lástima. El guerrero estaba a 3 pasos cuando una sombra gigante cayó del cielo. Era el lobo espiritual, ahora una bestia de hueso y furia, con ojos de brasa. Sus fauces se cerraron sobre el torso del cultivador, y lo partieron como si fuera papel. El líder del concilio vio como sus mejores hombres caían y se levantaban para luchar contra sus propios hermanos. El pánico se instaló en sus ojos. Retirada, retirada, gritó, pero su voz se quebró. Saltó de la plataforma y corrió hacia el este, hacia las colinas. Xiao Li lo vio. Sonrió. Una sonrisa que no tenía calidez, solo la certeza de un cazador. No corrió tras él. Simplemente extendió la mano. La distancia entre ellos era de 100 pasos, pero el Qi de Sombra no conoció límites. Un hilo negro, casi imperceptible, salió de su palma y voló recto. Se clavó en la nuca del líder del concilio. El hombre se detuvo en seco. Su cuerpo se convulsionó. Cayó de rodillas y comenzó a gritar. No era un grito de batalla. Era un alarido de agonía.
Mientras el Qi de Sombra devoraba sus meridianos desde dentro. Xiao Li se acercó lentamente. Se arrodilló frente al y susurró al oído. Este es el destino de todos los que se opongan a los muertos. No morirás hoy. Te pudrirás vivo, sintiendo cada instante tu descomposición. Cuando tu carne se desprenda de tus huesos, así pensarás. Y sabres que me perteneces. El líder del concilio abrió la boca para hablar, pero solo un hilo de sangre negra lo escurrió por la barbilla. Xiao Li se puso de pie. A su alrededor, la llanura de los 1000 se había tenido de rojo. Miles de cuerpos yacen en el suelo, pero no por mucho tiempo. Comenzó a caminar entre ellos, y a su paso, los muertos se levantaban. Uno por uno. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos se ponían en pie, con los ojos vacíos, listos para servir. El ejército de Xiao Li no era de 5000. Era de 8000. Y seguía creciendo. De repente, el cielo se iluminó. Una luz dorada, provisedora, descendió desde las nubes. Xiao Li alzó la vista. Una figura flotaba en el aire, envuelta en un resplandor que parecía quemar la oscuridad. Era un hombre de rostro joven pero mirada milenaria. Vestía una túnica de seda blanca sin una sola mancha. Detrás de él, alas de luz palpitaban lentamente. El ser de la Cueva Celestial observó el campo de batalla. Sus ojos recorrieron los cadáveres que se levantaban. El líder del concilio retorciéndose en el suelo. Y luego se fijaron en Xiao Li. Una sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa de desprecio. Era de fascinación. Interesante, murmuró, su voz resonando como campanas en el viento. Un nigromante que amenaza el equilibrio. Hacía siglos que no veía algo así. Tendrá que ocuparme de esto personalmente. La luz dorada se intensificó. Y el ser comenzó a descender lentamente. Xiao Li sintió el peso de su presencia, una presión que apestaba el aire. Pero no retrocedió. Sus espectros, sintiendo su determinación, se agruparon detrás de él, formando una muralla de hueso y acero. La noche y el día estaban a punto de chocar.